Okay, I'm doing a Facecam review. We're going on Turkish Airlines. Turkish Airlines will be going on. Burger King. Oh, nice. Okay, we're going on Turkish Airlines today, or Sunwings, or TUI. I don't know, maybe Sunwings. We got Sunwings 737. We've quitting Le Monde. This is nice. I like this. There. Okay, I think we are going on Sunwings. Are we going on Sunwings? This flight is taking off. Let's the power. Let's fly Sunwings. I'm gonna close the video. I am boarding. Boeing. I don't know it's if with Turkish Airlines or um delay of your flight. Hey, I was here. Stop. Stop pushing. Alright, I need to pause because. Oh, I want you to leave here. With Turkish Airlines. Turkish Airlines. Alright. This is Turkish Airlines. Welcome! Alright. Oh. Right, I'm gonna go on Turkish Airlines. We're on it. Come on board. There we go. And we're on. There's a seatbelt sign. I like it. Oh. Kemer ikaz ışıkları yandığında kemerlerinizi gösterilen şekilde bağlayıp belinize göre ayarlayınız ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutunuz. Gerektiğinde gösterilen şekilde açınız. Uçuş öncesi bebek kemeri ve ilave kemer kabin ekibi tarafından verilir. Cep telefonlarınızı ve tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alınız. Uçuş modu özelliği bulunmayan telefon ve diğer elektronik cihazlarınızı kapatınız. Kalkış ve iniş öncesi tüm elektronik cihazlarınızı güç ünitesinden çıkartınız. Akıllı telefon ve tablet gibi küçük cihazları elinizde muhafaza edebilirsiniz.
Dizüstü bilgisayar ve diğer büyük cihazlarınızı çanta içinde başüstü dolaplarına ya da your footrest. Make sure that your electronic devices are set to flight mode. Electronic devices which do not have flight mode feature must be turned off. All electronic devices must be disconnected from the in-seat electrical power supply and safely stowed. Thank you. Tekrardan merhabalar hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Kaptanınız konuşuyor efendim. Keyifli bir uçuş geçirdiğinizi ümit ediyorum ancak uçuşumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Yaklaşık 5 dakika içerisinde destinasyona doğru alçalışımız başlayacak. Elimize ulaşan son hava durumuna göre hava açık. Türk Hava Yolları'nı seçtiğiniz için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bağlantılı uçuşlarla devam edecek yolcularımızın da emniyetle gidecekleri yerlere ulaşmasını umuyoruz. Başka bir uçuşta görüşmek üzere. Hello again, ladies and gents. This is your captain speaking from Flight Deck. I hope you have had a pleasant flight. In about 5 minutes, we will commence our descent into the weather reported completely clear. Once again, I would like to thank you for flying Turkish Airlines. And for those connecting, I wish you a safe onboard journey. Bye-bye.
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar kemerinizi bağlı tutunuz. Tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Yolculuğunuzun iyi geçmiş olduğunu umuyor ve sizlerle yeniden karşılaşmayı diliyoruz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen and dear children, please keep your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Science. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemer ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız ve kemerinizi bağlı tutunuz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. Sayın yolcularımız, uçağımız henüz park yerine ulaşmamıştır. Lütfen kemeri ikaz ışıkları sönünceye kadar yerinizde kalınız ve kemerinizi bağlı bulundurunuz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, our aircraft has not reached its final parking position. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Thank you. Cabin crew flight, these are American Street. Sayın yolcularımız, cep telefonu gibi şahsi eşyalarınız için koltuk ceplerinizi kontrol ediniz ve el bagajlarınızı yanınıza aldığınızdan emin olunuz. Teşekkür ederiz. Ladies and gentlemen, please check your seat pockets for personal belongings such as mobile phone and make sure that you take your hand luggage with you. Thank you.